chatten bize yazabilirsiniz. Welcome. First of all, there will be a short video and then we will have a presentation about our school. After the presentation, the Gastro Show will start. If you have any questions about our programs, please write through the chat. Technique, creativity, perfection, discipline, professionalism, tradition. ...1895 yılında Paris'te kurulan Le Cordon Bleu Mutfak Sanatları Okulu, günümüzde 20 ülkede 35'i aşkın uluslararası okulda yılda 20.000 öğrenciye eğitim vermektedir. 2012 senesinde Özyeğin Üniversitesi ve Le Cordon Bleu arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans öğrencilerini dünyanın en usta şefleriyle yetiştirirken Le Cordon Bleu'de açtığı sertifika programları ile bu alanda kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyen kişilere yeni bir geleceğin kapılarını açmaktadır. Le Cordon Bleu, founded in 1895, currently is present in 20 countries with more than 35 international schools, attended by 20,000 students annually. Özyeğin University and Le Cordon Bleu signed a partnership agreement in July 2012. In the frame of this partnership, Özyeğin University Gastronomy and Culinary Arts Program students, as well as Le Cordon Bleu certificate students, are receiving very strong culinary education from experienced international chefs.
Le Cordon Bleu doors are open to anyone inside or outside of the industry who wants to improve themselves in the culinary arts world by the teaching of Le Cordon Bleu chefs using the Le Cordon Bleu training modules. Le Cordon Bleu İstanbul, 220 bin metrekareyi aşan prestijli Özyeğin Üniversitesi kampüsünde yer almaktadır. Kampüs Asya yakasındadır. Toplu taşıma araçlarıyla ve şehrin merkezi noktalarından günde birkaç kez üniversite servisiyle ulaşılabilir. Öğrenciler 2626 yatak kapasiteli yurtların yanı sıra kampüs içinde yer alan yarı olimpik kapalı havuz, kütüphane, yemek mekanları ve spor olanaklarından da yararlanabilmektedir. Le Cordon Bleu Istanbul is located in the reputable Özyeğin University campus, which is over 220,000 square meters. The campus is located on the Asian side and easily reachable through public transportation. There is also a university shuttle between the city center and the campus several times a day, and the students can benefit from 2,626 bed capacity dorms, along with support facilities, including half Olympic indoor pool, library, food outlets within the campus. İstanbul geleneksel lokantalardan lüks fine dining restoranlara, büyülü Mısır çarşısından zengin balık tezgahlarına ve renkli taze pazarlara kadar çeşitli deneyimler sunuyor. Bu çok yönlülük bu şehirde sınır tanımıyor. Istanbul offers a variety of experiences from traditional diners to luxury fine dining restaurants, from magical spice bazaar to rich fish stands and to colorful fresh markets. Versatility has no borders in this city. Le Cordon Bleu öğrencilerine 3650 metrekarenin üzerinde son teknoloji tesisler sunmaktadır. Teori derslerinin yapıldığı mutfak altyapılı gastroauditorium ve uygulamalı derslikler yer almaktadır. Le Cordon Bleu offers state-of-the-art facilities over 3,650 square meters, consisting of an auditorium with culinary infrastructure for theory courses and practical culinary classes. Le Cordon Bleu çeşitli eğitim imkanları sunmaktadır. Uzun dönem profesyonel sertifika programlarımız olan mutfak ve pastacılık programlarımız temel, orta ve üstün olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır ve her biri 11 hafta sürmektedir. 3 seviye mutfak eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplom de cuisine, 3 seviye pastacılık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplom de patisserie sertifikalarını almaya hak kazanır. 3 seviye mutfak ve pastacılık eğitimlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz ise uluslararası prestije sahip Grand Diplom sertifikasını alarak okulumuzdan mezun olur. Le Cordon Bleu offers a variety of programs. Both patisserie and cuisine programs consist of 3 stages: basic, intermediate, superior. Certificate programs, each lasting 11 weeks. Students can either attend 3 stages independently or complete the entire program. Those who complete all 3 stages will be granted by Diplôme de Pâtisserie or Diplôme de Cuisine. In case of completing both programs in all 3 stages, one would graduate with a Grand Diplôme. Grand Diplom sertifikasını görebilirsiniz. Here is a picture of a Grand Diplôme. Türk Mutfağı Programı, Le Cordon Bleu'nun mutfak sanatları eğitimindeki 125 yılı aşkın tecrübesi ve disiplinini, Türk mutfak teknikleri ve reçetelerini uyarlayarak oluşturulmuş çok yönlü bir programdır. Le Cordon Bleu şefleri ve misafir şefler tarafından verilen zengin ürün içeriği, köklü geçmişi, derin kültürü ve yüzyıllardır korunmuş reçetelere sahip Türk Mutfağı Programı, İngilizce ve gösterim dersleri de Türkçe'ye çevrilecek şekilde çift dilde verilmektedir. Uygulama seansları, gösterimler, kuram dersleri ve saha gezilerinden oluşan bu kapsamlı program, Klasik Türk Mutfağı Programı ve Bölgesel Türk Mutfağı Programı olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır. Turkish Cuisine Program is a versatile program of Turkish culinary techniques and recipes with Le Cordon Bleu for over 125 years of experience and discipline in culinary art education. The Turkish Cuisine Program offers rich content through exquisite techniques and recipes preserved over centuries and through lectures on Turkish culinary heritage. The courses are given by Le Cordon Bleu chef instructors and guest chefs in English, and the demonstration lessons are translated into Turkish.
This comprehensive program consists of practice sessions, demonstrations, theory lessons, and field trips, and the program's two levels are Classical Turkish Cuisine Program and Regional Turkish Cuisine Program. Le Cordon Bleu'de uzun dönem profesyonel sertifika programları haricinde yoğunlaştırılmış ekmekçilik, çikolata ve şekerleme, hafta sonu mutfak programı, kurum ve kişilere özel hazırlanan tailor-made kurslar ve workshoplar da mevcuttur. Le Cordon Bleu also offers courses like intensive bakery, chocolate and confectionery, weekend cuisine program, and tailor-made courses both at personal and corporate levels. Hafta sonu mutfak programı için geri sayım başladı. Mutfakta kendinizi geliştirmek ve güven kazanmak istiyor fakat bunun için zaman yaratamıyor musunuz? Hafta sonlarınızda Le Cordon Bleu İstanbul dersliklerinde eğitmen şeflerden mutfağa dair çeşitli teknikleri ve püf noktaları öğrenin ve eğitiminizi Le Cordon Bleu sertifikası ile taçlandırın. 15 Ekim'de başlayacak hafta sonu mutfak programına sizleri de bekliyoruz. The countdown has begun for the weekend cuisine program. Do you want to develop your culinary skills and improve your self-confidence in the culinary world, but you can't make time for doing it? Learn a wide range of culinary techniques and tips from instructor chefs in Le Cordon Bleu Istanbul kitchens and crown your education with Le Cordon Bleu certificate. We are waiting for you for the weekend cuisine program, which begins on October 15th. Okulumuzda eğitim alan öğrenciler, ikisi İsviçre'den, biri İtalya'dan, biri Fransa'dan ve biri Belçika'dan olmak üzere uluslararası Le Cordon Bleu Master Şeflerinden eğitim alma fırsatına sahiptir. Kurslar İngilizce olup Türkçe'ye çevrilmektedir. Students have the opportunity to learn from a diverse team of international Le Cordon Bleu Master Chefs from two Switzerland, one Italy, one Belgium, and one France. The courses are held in English and translated into Turkish. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğitim programlarımızla ilgili sorunuz olursa lütfen chat'e yazınız. Thank you for listening to us. If you have any questions about our programs, please write through the chat. Etkinliğimizde ilk olarak Le Cordon Bleu mezunu Bodrum Casa del Otel Pastane Şefi Gözde Ergünal konuk olarak eğitim ve kariyer süreçlerini sizlerle paylaşacak. İkinci bölümde ise Le Cordon Bleu yönetici eğitmen şefi Ekim Gastroshow özel bir reçetenin yapımını ve sunumunu gösterecek. Gastroshow'da Le Cordon Bleu Master şeflerinden teknikleri öğrenme ve ipuçları alma fırsatına sahip olacaksınız. First, Le Cordon Bleu alumna Bodrum Casa del Hotel pastry chef Gözde Ergünal will share her educational and career journey with you. And in the second part, Le Cordon Bleu Technical Director, Instructor Chef Eric Rupen will be presenting a special recipe for the Open House Gastro Show in detail. You will learn the culinary techniques and tips of Le Cordon Bleu Master Chefs. Konuğumuzun sunumunu İngilizce dinlemek isterseniz, Zoom ekranında yer alan çeviri butonundan Türkçe'yi seçiniz. Sorularınızı chat kısmından bize iletebilirsiniz. If you want to listen to our alumni chef in English, please choose Turkish from interpretation button on your Zoom screen and you can listen in English. You can send your questions through the chat. Merhaba, öncelikle mezunumuzla bir saniye, ben şu an teknik bir arıza sebebiyle sizi bekletiyorum. Tamamdır. Merhabalar, tekrar öncelikle mezunumuzla, mezunumuzun kariyer süreçlerini dinliyor olacağız.
Gözdeciğim merhaba, nasılsın? Hoş geldin. İyiyim Duygucuğum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Aynı bıraktığın gibi okuldayız. Harika. Nasılsın? Mezun olduğundan beri neler yapıyorsun? Mezuniyetinden öncesinde senin kariyer geçmişini biraz da sormak isteriz. Daha önce neler yapıyordun? Le Tamam. Cordon Bleu'de eğitim almaya nasıl karar verdin? Bu eğitim Hı sürecin nasıl hı. geçti ve daha sonrasında neler oldu gibi senin birazcık bu gastronomi yolculuğunu dinlemek isteriz. Tabii ki çok iyiyim öncelikle. Bu videoyu izlerken zaten böyle bir oraya bir ışınlanmak istedim. O bahsettiğim bütün süreçlere böyle tekrardan bir geri döndüm. Böyle duygusal birkaç dakika geçti benim için de. Öncelikle ben mutfak kariyeri birazcık geç başlayanlardanım. Ya çok da geç değil aslında. Yani 24-25 yaşlarındaydım. Akademik eğitimimi ben çok farklı bir alanda gerçekleştirdim. Yani medya sektöründen gelmeyim, basın yayın mezunuyum ben iletişim fakültesinde. Hani aslında kaybım sadece bir 5 yıl, 5 akademik öğrenci yılı. Onun sonrasında olmam gereken yeri bulundum. Ve bundan dolayı da çok keyifli, çok mutluyum. Cordon Bleu hayatıma nasıl girdi? Öncelikle mutfak hayatıma nasıl girdi? Ben kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben Cordon Bleu öncesinde de mutfaktaydım. Ben mezun olduktan, yani üniversiteden mezun olduktan ve eğitimini aldığım sektörde hiç keyfi almayan, yapamayacağını anlayan bir insan olarak ve mutfak da benim her zaman hayatımdaydı bu arada. Hani yemeği içmeyi çok seven birisiyim, gezmeyi çok seven birisiyim. Yaşadığım evde mükemmel yemekler pişiyor, iyi bir damak tadım olduğuna inanıyorum. Fakat şunun da ben her zaman bilincindeydim ki aşçı olmak ve bu yeme içme işlerini sevmek kesinlikle aynı şey değil. Yani evet evinin mutfağında harikalar yaratabilirsin. Çok güzel yemekler yapıyor olabilirsin. Yemek yapmayı aşırı seviyor olabilirsin. Ama bir mutfak ekibinin parçası olmak kesinlikle çok farklı bir boyut. Yani yemek yapmakla aşçı olmak kesinlikle aynı şey değil. Hani ben şu an da bunun bilincindeyim. O zaman da bunun çok bilincindeydim. Ama bir şekilde bu işi profesyonelliğe dökme eğiliminde bulundum. Bildiğim halde bu topa bir girdim ben. O da şöyle oldu. Hani bu evet içimde var bir yerden başlamam lazım. Türk Hava Yolları'nın catering şirketi Do Co. Orada uçan aşçı olarak ben mutfağa hafif bir giriş yaptım diyebilirim. Çünkü orada çok ciddi bir mutfak operasyonu yürümüyor. Evet, aşağıdaki operasyonda bir fabrika, bir catering üretim sisteminde uçaklara yemekler hazırlanıyor. Bizler uçan aşçılar olarak da o yemeklerin business class'a sunumu, son tabaklanması, hazırlanmasından sorumlu olan kişilerdik. Bu süreçte çok fazla gezme imkanım oldu. Ben özel hayatımda da çok gezen birisiyim. Seyahat etmeyi çok severim. Bu birden benim mesleğim haline geldi ve aşırı keyif almaya başladım. Sürekli geziyorum. Yani ayda en az 2 kere, 3 kere farklı bir ülkede kalıyorum. O kaldığım ülkenin mutfaklarını tadıyorum, deneyimliyorum. Ve sonrasındaki süreç, ya tamam sen bu işi yapıyorsun ama eğitimini mi alsana döndü. Ve hani ben bu kararı verdim, eğitim alma kararını. Bunun için bir bütçe ayırdım kendime. Hani kendime bir zamanlama yaptım. İşte tabii ki eğitim alacağım yer Cordon Bleu. Yani ben gözünü yükseklere dikmeyi seven birisiyim açıkçası. Hani böyle imkanlarımın yettiğini değil. Hani benim için hani orada alabileceğim en iyi eğitim hangisiyse ben kendime onu hedefledim ve bu tabii ki İstanbul'da Cordon Bleu yani Türkiye'de hani bunun daha iyi bir tap noktası yok. Ben de oraya diktim gözümü. Tam gaz çalışmaya, uçmaya devam. Gayet böyle hedefime doğru odaklı çalışırken toplu bir işten çıkartılmayla ben işsiz kaldım. Böyle kaldım yani. Yani diyorum ben nasıl devam edeceğim bu yola? Hani planlarımı bitiremedim, bütçemi oluşturamadım. Her şey ters gitmeye başladı. Yani aslında 2016 yılı Kasım ayıydı. Benim asla unutamayacağım bir tarih. Benim için o tarih bir çöküşü başlatabilirdi. Fakat ben bunu çok büyük bir avantaja çevirdim kendim için. Hani ilk şokumu bir atlattım. Bir mantıklı düşünmeye kendime geldim. Ve soluğu ben Cordon Bleu'da aldım. Defne Hoca ile konuştum, okulu gezdim. Orada zaten benim hayatımın çok farklı bir süreci başladı. Ve ben o tarihten itibaren başlayan ilk eğitim sezonuna kayıt oldum. Hani benim için hani çok kötü bir sürece yani psikolojik olarak kötü bir dönem yaşayabilecekken ben onu bütün hayatımı değiştirecek bir avantaja çevirdim ve benim eğitim sürecim böylelikle başlamış oldu.
Bize biraz eğitim sürecinden de bahsetmek ister misin? Nasıldı burada eğitim aldığın süreç? Az önce aslında bahsettiğin gibi videoyu izlerken oraya ışınlanmak istedim dediğin gibi her mezundan aynı şeyi duyuyoruz. Birazcık bu süreci de Hı hı. dinlemek isteriz senden. Ya benim öncelikle hayatımın en keyifli süreciydi. Yani okula ben ilk hani kayıt olduk. Hani derslerden önce bir hani bıçaklarımızı dolaba yerleştirme, kıyafetlerimizi koyma bir günü hani bir sunum günü bir günüm gibi bir günümüz olmuştu ya. Oraya ilk geldiğim günü ben hiç unutmuyorum. Hatta defterime de not almışım. Hani şu an o merdivenden inerken hissettiğim şeyleri unutmamam lazım diye. Not defterime yazmışım ben onu. Yani hala şu an ne de İstanbul'da tamamını okumak isterdim ama ya o kadar heyecanlandım ki Duygu. Ya elimde bıçak çantamda cep ceketlerim, apronum vesaire. Ya o yazının o Center of Excellence yazısının karşısında ben ağlamaya başladım böyle. Kalbim böyle fırladı gitti yerinden yani. O an işte o kendin için yaptığın o yatırımın, hayatının değişeceği fikri. Yani onu ben çok kalben hissettim. Ve sonrasında da süreç benim için hep böyle devam etti. Dersler başladığında da ben böyle ruhu çok iki taraflı bir insanım. Hem bir tarafım çok özgür ruhlu, diğer tarafım çok disiplinli. Yani iş hayatında ben çalışırken hani çok disiplinli bir insanım. Hani bu Türk Hava Yolları'ndaki süreçten de öyleydi. Çünkü orası da çok sıkı bir yerdi ve ben öyle alıştım. Esneyen bir tarafım olmadığı için özellikle de mutfakta ben haliyle cordon bleu şefleriyle yani o okulun disiplinine ben çok kolay adapte oldum. O mutfaktaki o disiplin, düzen, temizlik yani mutfağa şef seni onaylamadan giremiyor oluşum vesaire yani bunlar benim için çok keyifliydi. Her ders ayrı bir dolulukla geçiyordu. Yani her şeyi zaten o kadar harfiyen not almışım, şey yapmışım. Çok keyifliydi. Yani benim gerçekten böyle hiç bitmesini istemediğim bir süreçti. Çok keyifli bunları Hmm. senden duymak. Özellikle o mutfağın ciddi yapısını anlatmış olman da çok önemli dediğin gibi. Evet. Peki eğitimden sonra neler yaptın? Nasıl gelişti gastronomi yolculuğun? Hı hı. Ben eğitim biter bitmez açıkçası hemen çalışmaya başladım. Ben pastane bölümünden mezunum. Yine pastanede çalışmaya, bir brasserie mutfağında pastane dom şefliğiyle ben başladım. Ondan sonraki sürecim de hep restorancılık üzerine devam etti. Ama ben çok böyle meraklı bir insan olduğum için, şimdi ben pastane mezunuyum ama ben diğer tarafları da merak ediyorum. Sıcağı da merak ediyorum. Hani soğuğu da merak ediyorum. Hani ben orada elimde bir hamur tatlı vesaire bir şey var ama benim gözüm hani o ızgarada bıçakla soğan doğrayan adamda. Sonrasındaki süreçte de ben soğuk mutfak hariç her istasyonda çalıştım. Izgarada da çalıştım, sotede çalıştım, hazırlıkta. Hani bütün böyle merak ettiğim her alanda ben çalıştım. Sonrasında da şu anki süreçte yine ben esas kendimi geliştirdiğim alan olan ekmekçiliğe geri döndüm. Hı hı. Ama hala hani evet şu an çalıştığım yerde sadece pastane üretimindeyim. Ama ilk başladığımızda süreç şöyleydi. Şimdi ben kendimi çok yönlü geliştirmiş olmanın faydasını görüyorum. Evet, Joker gibi çalışmak çok zor bir şey. Onu öncelikle söylemem gerekiyor. Mesela buraya ilk başladığımda ben sabah pastane üretimini yapıyordum. Antreye çıkıp 3-5 saat dinlenip akşam servisine gelip sıcakta tekrardan tava sallıyordum ya da ızgaraya geçiyordum. Hani sonrasında bu süreç beni hani yormaya başladığı zaman dedim ben lütfen ekmek yapmak istiyorum. Tekrardan pastaneye döndüm. Ama her tarafa hakim olmak çok büyük bir avantaj. Evet, şu anda seni dinleyen kişilere veya gastronomideki yeni aday kişilere, Hı. adaylara önerilerin nelerdir? Ee, öneri Önerilerimden ziyade kendi gözlemlerimi ben paylaşmak istiyorum. Hani şu an çünkü biz Bizlere. hani çok genç arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Gastronomi mezunları, stajyerlerimiz oluyor, yeni başlayan arkadaşlarımız oluyor. Gözlemlediğim yani hiçbir zaman oldum diyerek mutfağa gelmemeleri lazım. Hani onlar öyle oldukları için demiyorum ama yeni mezun egosu bazen arkadaşlarımızda oluyor. Hani ben şefim, ben bunu biliyorum şey vesaire. Hani okul ve gerçek mutfaklar bir tık farklı. Bunun bocalamasını ben aşırı yaşadım. Özellikle Cordon Bleu mutfağından çıktığınız zaman bunu çok net anlıyorsunuz. Şimdi gerçek sektöre girdiğiniz zaman
Ama o öyle olmaz ki. Benim şefim bunu böyle yapmıyordu. Hayır, olamaz moduna girip hani biraz ona alışmanız çok ciddi süreç alıyor. Yani ben en azından o şekilde deneyimledim. Birazcık bocaladım. Ama onlara tavsiyem, önereceğim şey, ya bu çok uzun bir yol. Ve bu yolun hani bir varış yeri yok bence. Çünkü sınırsız bir okyanus gibi bir şey yani. Bu keşfedecek çok şey var, öğrenecek çok şey var. Hani oldum dediğiniz gün bu sektörde bence bittiğiniz gündür. Yani o içinizdeki meraklıyı, o şeyi hiçbir zaman öldürmemeniz lazım. Çok Ve teşekkür ya, ederiz. rica ederim. Lütfen bir şey söylüyordun. Yani yaptığımız iş gıda, gıda üzerinde çalışıyoruz. Hani bu çok hafife alınacak, böyle çok romantik bir kafayla onu yapayım, bunu yapayım şey değil. Çok ciddi, hani özen gösterilmesi gereken, dikkat edilmesi gerekendir bir iş. Bunu çok dikkat edilmesi gereken şey ve mutfak bir matematiktir baktığınızda. Hani bir ürünü tabaklamak, bir yemek yapmak bizim işimizin sadece %15'lik bir kısmı bana sorarsan. Çünkü orada ciddi rakamlar dönüyor, ciddi maliyetler dönüyor ve dünya biliyorsun ki şu an hani çok ciddi bir açlık, bir tüketim, korkunç bir tüketim dönemindeyiz ve alım gücü çok zor. Ve hani kullandığımız ürünlere saygılı olmak zorundayız. İsrafsız, mümkün olduğunca sıfır atık kafasında gitmek, hem doğaya hem kendi mesleğimize olan saygımızı koruyarak bu yola bence devam etmemiz gerekiyor çalışırken. Bir saniye. Hı hı. Bir soru gelmiş. Soruyu Tabii. okuyorum. Hı hı. Benim kısa dönemli gittiğim bir temel mutfak eğitiminde yaşadığım bir handikap olmuştu. Onunla ilgili size bir şey danışmak istiyorum. Mutfaktaki yüksek sıcaklık ve kokuya sürekli maruz kalmak ve kapalı bir alanda bulunmaya fiziksel olarak nasıl dayanıyorsunuz? Ya da bununla ilgili sorun yaşayanlara ne önerirsiniz? Bu şimdi çalıştığınız yerin fiziksel şartlarına göre tabii ki değişkenlik gösteren bir şey ama öncelikle o ısıya, kokuya, her şeye zamanla alışıyorsunuz. Ya Evet, benim de ilk başta da aslında söylediğin gibi ev mutfağı ile gerçek evet profesyonel mutfak arasındaki farkların var. Hı hı. hı hı. Yani şöyle, ben de hani Cordon Bleu mutfağı ki mükemmel bir mutfaktır. Mesela benim de haşlanmış yumurta kokusuna karşı aşırı bir antipatim var. Ben de ona tahammül edemiyordum. Bir dersimizde onu çok yoğun bir şekilde kullandığımızda ben o kokuya tahammül edemediğimde yüzüme bir maske taktım. Maskenin içine de bir damla nane yağı damlatmıştım. O şekilde dersi devam etmiştim ama şimdi artık hiç, yani o kokuyu ben almıyorum bile. O zamanla gelişen bir süreç. Bir de şimdi çalıştığınız yerin fiziksel şartları da önemli. Yani artık e, mutfaklardaki havalandırma, davlumbaz sistemleri eskisi kadar kötü bir konumda değil. Çünkü zaten bunlar çok sıkı da denetleniyor, ayrıca bu davlumbazlar şeyler. Hani onlar düzgün bir şekilde çalıştığı takdirde zaten çok fazla ısıya ve kokuya maruz kalmıyorsunuz. Çok teşekkür Izgaracı ediyoruz. değilseniz. Ha, evet tabii. Bir de öyle bir durum var. Çok Aynen. teşekkür ediyoruz verdiğin bilgilere, Ben verdiğin teşekkür önerilere. ediyorum. Senin kariyer yolculuğunu dinlemek çok keyifliydi bizim için. Özellikle mezunlarımızla online ortamda bile Evet. olsa buluşmak bizim için çok Evet. değerli oluyor. Keşke yüz Umuyoruz yüze de başka, beraber olabilsek. evet, umuyoruz başka etkinliklerde yüz yüze de bir İnşallah. araya geliyor oluruz. Tabii. Tekrar sormak isterim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Yavaş yavaş şefimizin sunumuna doğru geçiş yapıyor olacağız. Tamam. Ve herkesin yolu açık olsun. Mutfak macerası çok mutlu geçsin istiyorum herkesin. İçlerindeki o meraklıyı hiç öldürmesinler. Araştırmaktan, okumaktan, yeni şeyleri deneyimlemekten hiç vazgeçmesinler. Asla oldum demesinler. Hep bu şekilde aynı ilk günkü heyecanlarını koruyarak devam etsinler. Hiç kolay bir iş değil. Hani bu işin içinde 8-9 yıldır olan bir insan olarak evet, bunu çok rahat söyleyebilirim. Bizim işimiz çok zor. Ama doğru insanlarla doğru yerde çalıştığınız zaman da çok keyifli de bir iş aynı zamanda. Keyif almaya baksınlar. Çok teşekkür ederiz. Bütün Ben teşekkür paylaşımların için ediyorum. chatten de aynı şekilde teşekkür ederiz. Paylaşımlarınız için Ne yazanlar demek, var. sevgiler. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Etkinliğimiz İngilizce olarak devam edecektir. Zoom ekranınızda yer alan çeviri butonundan İngilizceyi seçerseniz İngilizce, Türkçeyi seçerseniz Türkçe çeviriyi dinleyebilirsiniz. Sorularınızı chat kısmından bize iletebilirsiniz. Our event will be continuing in English. If you
Choose English from the interpretation button on your Zoom screen. You can listen in English. If you choose Turkish, you can listen to Turkish translation. You can send your questions through the chat. I would like to give the floor to Chef Eric Rupen to present the Gastro Show. So, good afternoon and welcome to this Gastro Show. I would like to show you today a dish, a classic French dish. It's called a lamb loin Provençal style. We're gonna do put as a garnish caramelized onions, and I want to focus today on the technique, how to make a sauce, how to glaze and cook root vegetables. And cooking meat is rather easy. This is everybody can do, just put in the pan, put it in the oven. But to make a sauce, this is the real art of cooking, and to make good vegetable is very important. In many restaurants which we go today, when we go there, usually we receive our vegetables just boiled, seasoned, tossed in butter. However, there is another way which can make the vegetables very tasty, and this I'm going to show you today, this technique. So as a raw material, you know, we used the loin of lamb. This is cut from the back of the lamb, you know, where the lamb chops, Cuso pirzola, it's the same piece from that. And I have removed all the fat and all the connective tissue, because this usually makes the meat tough or is not pleasant to eat. I'm just gonna bind it with a kitchen twine. This is in order to keep the shape. This, of course, we will gonna remove after cooking. I just want to keep that the meat stays nicely round. Therefore, I'm gonna just tie it. Then I measure the size, cut it, turn it around, and I go the same way back. When you cook meat, you should take it 1 hour before you cook it out of the fridge. This way, you know, the difference between the hot pan and the inside of the meat is not that high. So it cooks more even and the meat doesn't get a shock. So I have here 2 loins. The bones, the ribs, we have chopped down, and also the cut-offs, you know, everything which I cut off, I'm going to use for the sauce. As a base for the sauce, here I have already a stock. A stock is basically the same way I'm going to do now, because a sauce is made in 2 levels. First, you make a stock, and then you make the same process again using this stock. This is just to intensify the flavor of the sauce. This stock has cooked 6 to 8 hours, because you need to cook it 6 to 8 hours in order to get all the collagen out of the bones. This collagen helps for the binding of the sauce, for the flavor of the sauce, for the mouthfeel of the sauce. This is a very important item. So I am gonna cook the bones. I'm gonna roast them, brown them, because browning is flavor. We call that also a Maillard reaction. So I have bones and also some parts of meat. And to get additional flavor, I use also some chicken wings. In French cuisine, we say the sauce makes the dish.
And when you see all this preparation, all this step, including the main power, usually the sauce is more expensive than the meat itself. So it is in French kitchen, it's a really important part of a dish. Additional, to add flavor, we need also some aromatics. And as aromatics, we use a so-called mirepoix. Mirepoix consists of a celery, a carrot, and onions. We cut them in equal dice. Of course, I just broke a rule of the kitchen. We have blue cutting boards are used for meat, raw meat and raw things. For vegetable, we always change to a different color. We choose here green because that fits a little bit to the, I mean, the color is not so important. It's just the consistency. You have to define a standard in a kitchen and say yellow is for chicken, blue is for fish. There is many colors available. In our school, you know, we have in the class usually 16 students. We reduce to 3. Otherwise, we cannot manage the amount of cutting boards. But with 3, we cover most of it. So we use here the blue one, as I said, for raw meat. This is for vegetable, and the yellow one is for cooked meats. So in the end, before we portion, we're gonna use the yellow cutting board. Then we have also an additional, this is a white one, which is used by pastry. So we're gonna cut them in about 1 to 2 centimeter dices, equal parts. When the bones have get the color, I'm gonna add it and continue roasting. So I will put them in the oven. There they get a more color from the all sides, and these are more even cooking. Then we will also add to the sauce, you know, here is vegetable. I need also some herbs to add. So this is a so-called bouquet garni. If I can open it and show you what's inside. We make a bundle like that. Of course, you can just individually put these items into the sauce, but if you bundle them up and make a nice packet, they are much easier to remove because they will not end up on the plate of the customer. So you see inside we have fresh thyme, we have a bay leaf, and then we have some parsley stems. You know, we try to use everything. We try not to waste everything, and we use also leftover vegetable and everything we use for the sauce. Then this one is leek. This we use as a wrapper, and this gives also flavor. And then we bind it with a piece of kitchen twine
or kitchen string, ip, you can also call it. So this was goes later in, as well as garlic is very important. When we, the dish which we call today, it's called Provençal. So Provençal means always every dish which has the name Provençal, can be tomato Provençal, many things can have. You can always expect to get something which smells garlic and herbs and olive oil. That's usually the thing what you will get. So that for the sauce, the pre-preparation. Then I also need the herb crust. For the herb crust, I have here breadcrumbs, so-called chapelure. They are a little bit different than the breadcrumbs you would buy from the shops. You wouldn't buy because they are dry and crispy. This one is normal toast bread, which you buy in the market anywhere. Then we cut off the rind, and we cut it down in cubes, and then we put it in a machine, in a kitchen robot, the blender type, and then it becomes soft like this. So these breadcrumbs, we're gonna mix with the mixed herbs, chopped herbs. As you can see in your recipe, they contain parsley, they contain thyme, they contain rosemary, and all soft type of herbs which you have available goes in there. I chop them very fine, and now I'm gonna combine them again in the mixer. I'm gonna process them just about 10-15 seconds, because if you process them too long, they will, the herbs will release the water and then they get juicy, because I want a dry herb crust. Because when I blend it, this will also give color to the breadcrumbs and makes it more greenish. So this I will put around the lamb loin. Also for freshness, purpose of freshness, I'm gonna add some lemon zest. Just the rind, the yellow part. I'm not gonna do the white one, because the white part is usually a little bit bitter. In English, we call it the pit. So the pit of the lemon is bitter. That's why we don't want to use it. Then we're gonna mix it. Always a little bit seasoning. So my breadcrumbs are ready for further processing. As you can see, they're still dry. They don't stick together. They're just the way how I want them. Now I have a look at the bones. They have already a good coloration. So now I can add the vegetables. And also the vegetables we're gonna roast.
root vegetable, they contain starch. And when we roast the starch, it turns into dextrose, which is sugar. And of course, when you know that sugar, when you cook it, it caramelizes, it gives 1,000 different pleasant flavors. You know, sugar, when you eat sugar just like that, it has one flavor, it's sweet. However, when you make a caramel, even when you eat chocolate and caramel, it has 1,000 different flavors. It's alchemy in the kitchen. When you apply heat to food, it changes the structure, textures, and tastes. Put them back to the oven. This one is a torchon. This is my most important tool. It's more important than knives because this protects my hand. For cleaning, I'm using this. So I use never for cleaning. I don't make it wet because when you make it wet and you touch a hot pan, it will create steam and you will burn even worse. So this is my important thing. Okay, let's go to the vegetable. As I told you before, I want to show you a way different than boiling or steaming. This method is suitable for all kinds of root vegetables. It is not suitable, for example, for spinach, for green beans, for green vegetable. It's not suitable. It's also not suitable for zucchini because they are cooked too fast and too soft. However, for root vegetable, it can be a carrot, can be a turnip. Shalgam is also root vegetable. Many things can be cooked. So we put them in the pan. The onions, they should be of similar size in order to cook, have the same cooking time. They should only be one layer in the pan. You shouldn't put them on top of each other because otherwise the system doesn't work, as you will understand later. Next, I will add sugar to it. Then I will add salt. Then we'll add pepper. And then I add a generous amount of butter. And then I need water. But the water, we have to be very careful by adding water. We just cover them up to half. Then I need, you know, there is 3 ways I can start to cook that. The first, I just put it like that. What will happen? It starts to boil and all my water is evaporated and gone before my vegetable is cooked. The second option is I put a lid on, classical lid on. Then this causes my water will stay always in. So I want evaporation. I want more slow evaporation. And therefore, we use in our kitchen a so-called cartouche. A cartouche is a baking paper. We cut it in approximately a square. Then I'm going to fold it over. And then I make triangles and continue to fold it until I end up with something like that. Then I'm going to measure from the center of the pan. You see the center is here. I'm going to measure, hold it, and there I'm going to cut it. Then I end up with a small piece of paper like this. Then I cut off the end
This we call to make a chimney. So now I end up with a circle with a hole in the middle. This I put on top of it. So in the middle, controlled steam can escape. Because what do I want to achieve? First, I want to cook the vegetables soft. That's what I need the water. Exactly by the time the water is evaporated, they should be cooked. That's why I use only half. This is my experience, that half is sufficient. It's the right amount. Then, when all the water is gone, I will remove the cartouche. And then the sugar, you remember I put sugar in. This sugar will caramelize. So I have the option, when the sugar starts to melt, also glazing, I can stop, and then we call it a blanc, means white. For example, carrots, I will not continue to cook longer. So it will create the sugar and the butter, make a very nice shine on my vegetable. It will make it shiny and nice to look, gives a good taste. However, if I'm gonna cook further, my sugar will start to caramelize. It gives color, it gives brown color, roasting aromas. It gives additional aroma to it. Then we call it a brin, as it is written in your recipe. So that's the plan. So first, I'm going to bring it to a boil. Seasoning, everything is there. It's just now a matter of timing and watching and playing with the temperature. So let's go back to the sauce. In the meantime, the bones are nicely roasted. You know, when you are in a kitchen where there's many chefs going around, if I do this, the next chef will maybe come and burn his ham. In order that this not happen, I will mark my pan, my pan to remind the people this is hot. Now everybody knows, it's also a reminder to myself when I do something, don't touch without a torsion. Okay, now the bones has roasted. As you remember, I put a lot of fat. Fat needs to transmit heat, needs to give flavor, but now it has done its job. I want to get rid of it. Therefore, we're gonna strain it. We call it to degrease, taking the fat out. Grease is fat. Then you see these brown roasting residues. These, of course, I want to keep. This is flavor, unless it's burned. But this one is nicely brown. It is not burned. So I tampon off the remaining fat, but I don't clean it. I just take the fat. Voila. All my fat is gone. The other fat is in here, so I can return the bones back to the pan. Now these residues, I want to detach it from the bottom of the pan. Therefore, I'm going to shock it with water. You could also use wine or any other liquid, also wine or also some stock, but water is just fine. This we call déglacé. You know, we use a lot of French words in the kitchen. They are used internationally because French cuisine, that's the first, they didn't invent all this, but they are the first who coded it down and wrote it down. This makes our communication between the chefs more easier. So I just tell to the
a chef, if I want him to so degrease the pan, deglaze the pan. So I don't have to explain, take the pan, strain it, put the bones back. With one word, I can describe a whole process. That's why we use these kitchen terms. This really helps us communicate. And as they are internationally used, so communication is even easier. In every kitchen, they use it. So now I can use the stock, which I have prepared previously, and add it here. Then we let it simmer. And now it is time to add garlic and the bouquet garni. Maybe you have noticed I didn't use any seasoning yet. This is a reason. I don't add any salt and pepper because as a thickening, I don't use any flours, nishasta, starch, or whatsoever. I'm going to use the method of reducing. I mean, I just reduce, it makes it thicker, and it intensifies the flavor of the sauce. And then if I would be adding the salt now, I would end up with a too salty product, which of course is not the aim. So normally this would cook about 20 minutes, 15 to 20 minutes. So now we can start in this time with our meat preparation. So what I'm gonna do, I'm gonna sear the meat, I give color around. Then we're gonna cook it in the oven. The small one, maybe 4 minutes, the big one, maybe 6 minutes. Before I do that, I'm gonna season, of course. And when you season pieces of meat, you should be generous because usually 30% will fall off during cooking and handling. So we can be generous by applying seasoning. Of course, this is also the way how we teach here in the school to make sauces and think. You know, we prepare everything from scratch. We do not use any convenience product. The only thing I think which we buy is tomato paste. Tomato paste we don't make ourselves. So I lightly oil the pan. You can either use olive oil or vegetable oil because it doesn't matter so much because it will be discarded anyway. So the pan should be rather very hot. And I start to brown the meat. Then, of course, when you work in a kitchen, you should always have a clean working station. Every time you finish a job, you clean and you continue. We call that clean as you go. So I remove everything I don't need anymore. So when you sear pan in the meat, you know, when you put it in, you should not touch it for 1 to 2 minutes because if you touch it too early, it will stick to the pan. So this one most probably, you see, it doesn't stick anymore. I give a nice color around. You see the onions, they are boiling and the water is slowly evaporating. I set the oven to 180
This is usually the cooking temperature for meat. Of course, in French cuisine, the primary cut, which is a beef fillet, you know, which you are short frying, not braising or cooking for a long time. We usually cook medium rare, medium, maximum medium well. Lamb, we cook always a little bit a touch longer because people don't want to eat too rare lamb that is generous. So we cook it rosé. It should have still a touch of red color, but shouldn't be too rare. Okay, now it goes to the oven. First for 5 minutes, or 4. Let's go for 4. Then regularly, I'm gonna do check the cooking degree of the onions. If it would be cooked now soft, I would remove the cartouche that the water goes quicker. So I can put the cartouche back and we just give 1 more minute. So after 20 minutes, usually I'm gonna do strain and transfer the sauce to a different casserole, and then I'm gonna start to reduce. So they're about to be cooked. So now I just evaporate the remaining water. This will be done in a minute. Then I have so I'm gonna strain the sauce. If you had time, you can cook it 10 minutes longer. So now I'm going to reduce it to the thickness I want. We call it à la nappe. This is in French, it means covering consistency. And we check that usually by adding a spoon or make a line. And as you can see, it doesn't hold the line. It's round. So this shows me it's not ready. Another way to check is if you take a plate. So we take a plate and then we can
put some sauce. Here, and then when it flows, we can understand it's not ready. That is the way how we check the sauce. So the small one is ready. We let it rest. The big one, I'm gonna put back for another 2 minutes. We should always rest the meat. You know, when we put the meat into the pan, the heat pushes the juices to the meat, to the center of the meat. So if you take it and directly cut, all your juice will be on the cutting board. Therefore, we let it rest so that the juices can redistribute themselves within the meat. So back to the onions. Now they're at the stage of blanc. So if I want to use, I can use them because you can see they are very shiny. I could use them like that. But I want more flavor. So I'm gonna brown them. I'm gonna caramelize the sugar. In the meantime, I can also remove the string of the lamb. You see, I start to get color. And in order not to burn, sometimes I add a few drops of water. Slowly I get the thickness. As you can see, now I have brown color. They are nicely, lightly colored. And this gives, of course, an additional flavor profile. So they are ready to be used. Also, the sauce has, in the meantime,
nearly a little bit too much reduced. Too much is no problem. I can add a drops of water and it will be back the way how I want it. Now I will check again. I will make a line. And as you can see, this time it holds longer. I can also show you on the plate. How the consistency has changed. See, it doesn't go in one way down like before. So that means the sauce is ready. Now we start the last seasoning. Just before I'm going to use it, I will add a little bit of butter to shine it up and give the last touch to it. So now we're going to finish the lamb. First, now as you know, I have to cover it with breadcrumbs. So I need something that holds the breadcrumbs to the meat. Therefore, I use some Dijon mustard. This will be like a glue or a cement for my breadcrumbs. And also it adds flavor. Somehow I've missed some twine. So now I can continue. Then we place it to the breadcrumbs. Voila. You see that way they hold nicely. Nice greenish. Now I'm going to put it back for 2 minutes in the hot oven. Because the meat was out, was resting, but I want to serve hot meat to our customers. That's why I'm going to reheat it. And also it will take the flavor better of the crust. I have here a plate, any plate you can use. Any plates you're gonna serve any food off, you have to clean beforehand, wipe it clean. We use for this purpose vinegar. So this is not disinfected, this is vinegar. So then we clean the plate. It disinfects the plate because you don't know where the plate was standing, who touched it. So this is every plate which has to be served, has to be wiped clean every time, all the time. In a hotel, they do that before the service starts.
all the plates they clean and they keep it in a plate warmer. That way it's guaranteed always it's clean. Also, vinegar helps to remove any fingerprints, fat stains. So it is a very nice way to clean. Okay, the lamb is ready. Now I've finished the sauce. I have to wake it up again. I put a piece of garlic. I will add some butter to it. In order not to have it fat, I put a drop of vinegar. Vinegar balances off the fat. That's why we use always at the end just a drop of vinegar. And this is also good for the acidity level. It's pleasant to eat. So I bring the sauce to a boil. And I take it off the fire. I'm not going to boil it again. Then I take cold butter. This we call Monte au beurre. Then we give it a final shine, just a piece. We create an emulsion with the butter. So this is the final touch. My sauce is ready. You can see the amount which is left with what I had at the beginning. You could see how much time I spent on it and how little time I actually spend on the meat. So the sauce is really an important factor. So now it's serving time. Hot pans, I always remove immediately because if I'm not concentrating on other things, I don't want to touch it by accident. I did already, but that hurts, so I don't want to do it again. So I just show you the cooking. As you can see, it's nicely pink, not well done. So usually that is the way lamb is served. However, if a customer wants well done, he's welcome to order that. It's not a must to eat like that. This one will be a little bit more, but also quite similar. So you see I cooked a short time. So I got on the plate. I always put first on a piece of paper kitchen to absorb any juices which came out because I don't want them on the plate. So then I have my tasty onions. Nicely caramelized.
I have some microgreens, can be added. So this is a sample of a classic French dish. I can make some small pieces for you to test. You can come here, pick up a piece. Every month, we will do a series of gastro shows. Stay tuned for the details of our next gastro show. Thank you for attending our event.